wait, I'll have to call out. Where the button? notes எடுக்கிறேன் notes எடுக்கிறேன். All right, okay. So let me go on full screen. Okay, உங்க screen மட்டும் can you share just the Visual Studio? Okay, good. Okay. All right. So the problem statement is reverse a string. So என்ன பண்ணுவீங்க first? One second. Okay, ma'am. First input வாங்கிக்கலாம் ma'am. And then so first maybe put the comment saying reversing a string or something like that, so we know what we are doing in the program, right? First ஒரு comment எழுதிருங்க. What is this application going to do? So write a comment. Okay, ma'am. Reversing string or something along those lines. Yeah. Okay, ma'am. Okay, got it. Okay. First you get the input. அப்புறம் so reverse பண்றதுக்கு what is the algorithm? Meaning how do you reverse something? ABC ன்னு இருக்குறது CBA பண்ணனும்னா என்ன எப்படி பண்ணுவீங்க? What will be the algorithm? இந்த நீங்க ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்திருந்தீங்க மேம் அந்த லிஸ்ட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் வர ஸ்டூடெண்ட்டும் அப்புறம் கிளாசிக் ஃபர்ஸ்ட் வர ஸ்டூடெண்ட்டும் அப்புறம் கடைசியா போற ஸ்டூடெண்டோட மார்க் கேக்குற மாதிரி. so அந்த ப்ராப்ளம் என்ன கொடுத்திருந்தேன்னா ஒரு கிளாஸ்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் என்டரிங் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் ஒருத்தரா வர்றாங்க, வெளியில போகும்போது கடைசியா உள்ள போனவங்க ஃபர்ஸ்ட் வெளியில வர்றாங்க. so it's basically you are reversing. எஸ் மேம். நான் அதுல வந்து கூகுள் பண்ணி பார்த்தேன் மேம். அது எனக்கு அது லாஜிக்கா யோசிக்க தெரியல அப்படின்னு கூகுள் பண்ணி பார்த்தேன் மேம். சரி, அது எனக்கு அவ்வளோ கன்விங்கா புரியல மேம். புரியல. so let's do that. இப்ப அதே தான் சொல்றேன் நான். அதே இதை instead of லிஸ்ட்க்கு பதிலா I'm saying it's a string. so maybe இந்த கமெண்ட்ல போய் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுங்க. so we know we can go through it. இந்த கமெண்ட் go up to the கமெண்ட்ல போய் டைப் input ABC ன்னு கொடுத்தா அவுட்புட் என்ன வரும் கமெண்ட்ல எழுதுங்க ஒரு தடவை, so that we all know what is it that we are ஒர்க் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு. Okay, output should be ரைட். இதான் நமக்கு இன்புட் கொடுத்தா இது. சோ இதுல என்ன ஓகே. சோ இங்க இருந்து பண்றதுன்னா என்ன பண்றோம் நம்ம? இப்போ வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வாங்குற இன்புட்டை வந்து ஒவ்வொன்றா நம்ம எடுக்கணும் மேம். ஸோ ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணலாம் மேம். ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணலாம். பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றது? ஸோ ஸ்டார்டிங்ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் போறதுன்னா ஸோ மேபி ரியல் லைஃப்ல யோசிச்சு பாருங்க. ஓகே, நம்பர்ஸ் ரைட், 1ல இருந்து 10 வரைக்கும் கவுண்ட் பண்ணணும்னா எப்படி கவுண்ட் பண்ணுவோம் நம்ம? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ரிவர்ஸ்ல பண்ணா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? கவுண்டிங் எப்படி போகும் நமக்கு? 10 9 8 7 whatever, right? Yes, so that is what reverse is. so any string எடுத்தோம்னா ரிமெம்பர் எல்லா ஸ்ட்ரிங்குக்கும் ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் ஒரு பொசிஷன் இருக்கு இல்லையா? எஸ் மேம். ஏ எந்த பொசிஷன்ல இருக்கு? 0 பொசிஷன். டி எந்த பொசிஷன்ல இருக்கு? 1. டி 3 மேம். 3 பொசிஷன்ல இருக்கு. so we know the positions of each character. yes ma'am.
ஸோ இங்கிருந்து ஸ்டார்டிங்ல இருந்து கடைசிக்கு போறதுக்கு பொசிஷனை ஒவ்வொன்றா இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போறோம். 0 1 2 3 அப்படி கூட்டிகிட்டே போறேன் இல்லையா? திருப்பி வர்றதுன்னா அந்த பொசிஷனை என்ன பண்றோம்? நம்ம பொசிஷனை இப்போ கடைசில இருந்து முன்னாடிக்கு வரோம். நம்ம கடைசி பொசிஷன்ல இருந்து ஒவ்வொன்றா குறைச்சிக்கிட்டே வரோம். இங்க இருந்து நேரா கடைசிக்கு போறதுன்னா கூட்டிக்கிட்டே போகணும். நம்ம கடைசில இருந்து முதலுக்கு வர்றதுன்னா குறைச்சிக்கிட்டே வரும். கடைசியில ஆரம்பிச்சு குறைச்சிக்கிட்டே வரணும். நம்ம அதானே நம்ம ரிவர்ஸ்ல திருப்பி வர்றது. Yes, ma'am. That is what reverse means, right? You're going from one direction up directionல போறதுக்கு பதிலா down directionல வரோம். நம்ம 1 2 3 கவுண்ட் பண்ணிட்டே போறதுக்கு பதிலா 3 2 1 ஒவ்வொரு நம்பரா இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே போறதுக்கு பதிலா டிக்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே வரோம். நம்ம ஸோ புரியுதா இப்போ? That is what reversing means. நேரா போறதுக்கு பதிலா அது ஒன்னொன்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போறதுக்கு பதிலா ஒன்னொன்னா டிக்ரீஸ் பண்ணிட்டே வரோம். நம்ம இண்டெக்ஸை அந்த பொசிஷனை இன்னைக்கு பண்ணிட்டே வந்து we are going to print that. ஸோ அதை எப்படி பண்ணுவோம்? நம்ம எப்படி வந்து ஸோ என்னென்ன பண்ணணும்? இப்போ ஒவ்வொரு கேரக்டரா பிரிண்ட் பண்ணணும். நம்ம சரியா? that's the first thing because that's the reversing the string. ஒவ்வொரு கேரக்டரா பிரிண்ட் பண்ண போறோம். ஸோ ஒவ்வொரு கேரக்டரா பிரிண்ட் பண்றதுக்கு நமக்கு என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் for loop. we have to use a for loop. Okay, let's start a for loop. எழுதவா மேம்? யா எழுதுங்க. ஃபார் லூப் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். ஃபார்ல ஓகே ஈச் கேரக்டர் இண்டெக்ஸ் இன் ரேஞ்ச். இப்போ நார்மலா நம்ம ஓகே ரேஞ்ச் என்ன போட போறோம்? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இன்புட் ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த் பண்ணணும். ஓகே ஸோ ரேஞ்ச் வந்து எப்படி போகுது? நார்மலி ரேஞ்சின் போட்டோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்புட் ஸ்ட்ரிங்னு போட்டோம்னா லென்த் ஆஃப் இன்புட் ஸ்ட்ரிங் போட்டோம்னா அதோட 0ல இருந்து அதோட இது வரைக்கும் போகும். ஓகே ஸோ ஃபார் லூப் ஹேஸ் தோஸ் 3 திங்ஸ். எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும், எங்க எண்ட் பண்ணணும், ஒரு இதுல இருந்து அடுத்த இதுக்கு போறதுக்கு எத்தனை நம்பர் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். 0ல இருந்து 1க்கு போகணும், 1ல இருந்து 2க்கு போகணும். இட்ஸ் நாட் லைக் 0ல இருந்து 2ல ஓகே மேபி யூ நோ வாட் வி வில் டு இதே ஃபார் லூப் ஐ வாண்ட் இதுக்கு பதிலா சொல்லுங்க மேம் கேரக்டர் இண்டெக்ஸ் இன் இன்புட் ஸ்ட்ரிங்னு போடலாமா மேம்? ரேஞ்ச் கொடுக்கிறதுக்கு பதிலா கேரக்டர் இண்டெக்ஸ்க்கு என்ன மீனிங்? இதுல இந்த ஃபார் லூப்ல இப்ப கேரக்டர் இண்டெக்ஸ் டைப் பண்ணிருக்காங்க, அதுக்கு என்ன மீனிங் மேம்? அது வேரியபிள் டிக்ளரேஷன். வேரியபிள் டிக்ளரேஷன். அந்த வேரியபிள் வந்து எது? ஓகே அந்த வேரியபிளோட பர்பஸ் என்ன? அதுல ஃபார் லூப்ல இந்த ஃபார் லூப் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன நமக்கு முடியல. இதுக்கு இந்த பர்பஸ் ஆஃப் த வேரியபிள் என்ன? அந்த சார் இண்டெக்ஸ்க்கு கேரக்டர் இண்டெக்ஸ்க்கு என்ன மீனிங் என்ன? ஒரு டிக்ளரேஷன் அந்த வேல்யூ எடுத்து வரதுக்கான டிக்ளரேஷன். ஒவ்வொரு அந்த ரேஞ்ச் எடுத்து வரும். ஒவ்வொரு லெட்டரான்றது இன்புட் ஸ்ட்ரிங்ல இருந்து வரும்போது நமக்கு தெரியும். ஸோ ஐ வாண்ட் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அந்த ரேஞ்சில் என்னென்னலாம் பண்ண முடியும். நம்ம நீங்க சோஃபார் நீங்க என்ன பண்ணிருந்தீங்கன்னா ரேஞ்சில் வந்து 0 ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் லெங்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் போட்டீங்க. அதுக்கு என்ன மீனிங்னா ரேஞ்ச் வந்து 0ல ஆரம்பிச்சு ஒவ்வொரு நம்பரா இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணி அந்த லெங்த் வரைக்கும் போகும். இப்போ லெங்த் 5 இருந்ததுன்னா 0 1 2 3 4 அது வரைக்கும் போகும். தட் இஸ் வாட் த ரேஞ்ச் மீன்ஸ், ரைட்? இப்போ அதே ரேஞ்சை இப்ப நான் வந்து எனக்கு வந்து ஒவ்வொரு நம்பரா போகாம ரெண்டு நம்பரா போகணும். எனக்கு ஏபிசிடி தான் இன்புட்னா ஏ ஃபர்ஸ்ட் பிரிண்ட் பண்ணும், அப்புறமா சி ஃபர்ஸ்ட் பிரிண்ட் பண்ண நெக்ஸ்ட் பிரிண்ட் பண்ணும், அப்புறமா whatever நெக்ஸ்ட் லெட்டர். ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஸ்கிப் 1 லெட்டர் இன் பிட்வீன். அப்படி போடுறதுன்னா என்னோட ஃபார் லூப் எப்படி இருக்கும்? மேபி லெட்ஸ் டூ தட் ஃபர்ஸ்ட் பிஃபோர் வி டு த ரிவர்ஸ் பார்ட். இப்போ இன்புட் வேணா மாத்துங்க. ஏபிசிடிஇ போடுங்க. இன்புட் இஸ் ஏபிசிடிஇ, அவுட்புட் இஸ் ஏசிஇ. ஒவ்வொரு லெட்டரை விட்டு விட்டு பண்ணும் எனக்கு. அப்படி பண்றதுன்னா எப்படி பண்ணுவேன்? எப்படி ஃபார் லூப்ல எப்படி போடலாம்? நான் யாருக்கு தெரியும்? Who knows how range works? மேம் பிரேக் ஆகுது தீபிகா. இப்ப கேக்குது. கேக்குதா? மேம்? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
நம்ம லென்த் பாஸ் பண்றோம்ல அந்த பிரேசஸ் உள்ள parenthesis பாஸ் பண்றோம் அங்க வந்து கொடுத்துட்டு கமா கொடுத்து 2 கொடுத்தோம் அப்படின்னா 2 2 இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஸோ கதிரேஷ் கேட்டுதா? எஸ் மேம். ஓகே, கேன் யூ டைப் தட்? ஸோ யூ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் ரேஞ்சில் வந்து யூ ஹேவ் டு சே எதுல ஸ்டார்ட் பண்றோம், எந்த இண்டெக்ஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். ஸோ முதல்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். நம்ம ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் என்ன? 0. ஓகே, கமா இது வரைக்கும் போக போறோம். ஸ்ட்ரிங்கோட லெங்த் வரைக்கும் போக போறோம். வில் டைப் தட். ஓகே, அதுக்கப்புறமா ஒவ்வொரு தடவையும் போகும்போது ஒவ்வொரு தடவையும் போகும்போது அடுத்தடுத்த கேரக்டருக்கு போக வேண்டாம். 1 விட்டு 1 போனா போதும். ஸோ 0, அடுத்து 2, அடுத்து 4, அடுத்து 6, whatever, right? ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? Incremented by 2. By default it is 1, but we want to change the default to 2. ஸோ என்ன பண்ணுவீங்க? காமா ஓகே 2 போட்டோம்னா இப்போ அடுத்து பிரிண்ட் பண்ணி பாருங்க. ஸோ பிரிண்ட் அந்த ஒவ்வொரு கேரக்டரா பிரிண்ட் பண்ணி பாருங்க. what would you print? Character index, right? Okay, if you go print it, what happens? If you run the program. Yes ma'am. Okay, உங்க print ஆச்சா? Yes ma'am. Okay, so this is how you change your range. அந்த for loopல எப்பவுமே நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்ட் வரைக்கும் ஒரு இன்க்ரிமெண்ட் அப்படிதான் போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. We can do it in any ways, right? There's a lot of different ways you can do that. Now what's his name? Sneka, in the whole same thing, instead of ரெண்டா we are skipping one letter, right? A அப்புறமா C க்கு அப்புறமா E போடுற மாதிரி நான் வந்து A க்கு அப்புறமா D போடணும், D க்கு அப்புறமா E F G போடணும். How will I do it? A க்கு அடுத்து D பிரிண்ட் பண்ணணும், அதுக்கு அடுத்தது போடணும் மேம். அங்க A க்கு அப்புறமா D போட்டா D வரணும்னா என்ன பண்ணும்? எங்க போடணும்? 3 இன்புட் ஸ்ட்ரிங் கமா 2 இருக்கு மேம். ஓகே, இந்த இடத்துல 3 போடலாம். 3. ஓகே ஓகே, சேஞ்ச் பண்ணுங்க. ஓகே, சேம். இப்போ வந்து நான் இதே ஸ்ட்ரிங்ல எனக்கு வந்து இது வேண்டாம், ஏயும் பியும் வேண்டாம், எனக்கு சில இருந்து தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். சில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி 3 போகணும். நான் சி ஃபர்ஸ்ட் சி, அப்புறமா டிஇஎஃப், அப்புறமா அந்த மாதிரி போடணும். ஸோ எனக்கு ஏயும் பியும் வேண்டாம். How do I do it? என்ன பண்ணணும்? என்ன சேஞ்ச் பண்ணணும் சொன்னீங்க? மேம் அங்க 0 இருக்குல மேம், அங்க வந்து 2 சேஞ்ச் பண்ணனும். ஓகே, சோ the reason ஏன் 2 கொடுக்கிறேன் நானு, C ல இருந்து தான மேம் ஸ்டார்ட் பண்றோம், அதோட இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வந்து 2 மேம். அதனால ஸ்டார்டிங். சோ that's how you manage. Yes மேம். இப்போ ரேஞ்ச் புரிஞ்சதா எல்லாருக்கும்? ரேஞ்ச்ல என்னென்னலாம் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு. Yes ma'am. Okay, got it. So now, so range, okay, somebody explain. சொல்லுங்க மேம். டிக்ரிமெண்ட் எப்படி மேம் பண்றது? Yeah, that's where I'm coming next, right? So decrementனா என்ன மீனிங்? 10ல இருந்து நான் 9க்கு போனேன்னா என்ன பண்ணணுமா? What are we doing? -1, right? You are going -1. Okay. But decrement is, right? 10ல இருந்து 9க்கு வருதுன்னா 9ல இருந்து 10க்கு போறதுன்னா +1, 10ல இருந்து 9க்கு வருதுன்னா -1. Yeah, right? That's how arithmetic works, right? That's how math works. So அந்த கான்செப்ட் வச்சு கதிரேஷ், அந்த கான்செப்ட் வச்சு you asked me the right question. அந்த ஆன்சரை வச்சுக்கிட்டு how will you change your for loop? Now somebody tell me what are the 3 parts in இது ராகவேந்தர் ரேஞ்சில இருக்க 3 parts என்னென்ன இன்புட்லாம் கொடுக்கலாம் நம்ம ரேஞ்ச்ன்ற கமாண்ட்ல அந்த செக்ஷன்ல என்னென்ன கொடுக்க போறோம் நம்ம? என்னென்ன வேல்யூஸ்ல கொடுக்க போறோம்? ஸ்டார்டிங் வேல்யூ. என்னது? ஸ்டார்டிங் வேல்யூ, அப்புறம் லெந்த் மேம், ஸ்ட்ரிங்கோட லெந்த்,
ஸ்ட்ரிங்கோட லெங்த்ல எண்ட் வேல்யூ எங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு end எங்க value. முடியும் Yes, ma'am. எண்ட் எங்க வேல்யூ முடியும்? அப்புறம் வந்து நம்மளோட அந்த ரேஞ்ச் மேம் ஒன்னொன்னா இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுமா இல்லைன்னா டூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுமா இல்ல டிக்ரிமெண்ட் ஆகுறதுக்கும் நம்ம வேல்யூ மாத்திக்கலாம். டிக்ரிமெண்ட் வேல்யூ எந்த வேல்யூல இன்க்ரிமெண்ட் ஆர் டிக்ரிமெண்ட் பண்ணணும். ஓகே, சோ நவ we know how range works. இத வச்சுக்கிட்டு கதிரேஷ் can you complete the program? அந்த ரேஞ்ச் எப்படி மாத்தினோம்னா நம்ம ரிவர்ஸ் வரும் நமக்கு. Correct? Very good, keep going. Okay, print பண்ணுங்க. ஓகே, ஏன் ஒர்க் பண்ணல சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஓகே, ஏன் ஒர்க் பண்ணல? -1 பண்ணுவாங்க. ஏன் ஓகே ஏன் ஒர்க் பண்ணல? -1 பண்றது ஆன்சர், பட் ஏன் ஒர்க் பண்ணல? who can ராகவேந்தர் சொல்லுங்க. எதுக்கு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல இன்புட் லெங்த் ஆஃப் இன்புட் ஸ்ட்ரிங் கமா 0 போட்டிருக்காங்க. அப்படி போட்டப்ப எந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒர்க் பண்ணல. 5 நம்பர் லைன் நம்பர் 5 எக்ஸிக்யூட் ஆகல. ஏன் ஆகல? அந்த ஸ்டார்டிங் வேல்யூ எடுத்துட்டாங்க. ஸ்டார்டிங் வேல்யூ ரெண்டு வேல்யூ இருக்குல்ல. ஸ்டார்டிங் வேல்யூ see அந்த ரேஞ்சில ஃபர்ஸ்ட் என்ன வேல்யூ கொடுக்குறோமோ that is called the starting value. காமா கொடுத்துட்டு செகண்ட் என்ன வேல்யூ கொடுக்குறோமோ that is the end value. ரைட்? so starting value என்ன கொடுத்திருக்காங்க? starting value length of input string கொடுத்திருக்காங்க. so starting with the in this case 4 நினைக்கிறேன். okay abcd 4 is the starting value. okay, end value 0. okay, மூணாவது எப்படி இன்கிரிமெண்டா டிக்ரிமெண்டா நம்ம கொடுக்கல. நம்ம கொடுக்கலன்னா என்ன ஆகும்? what is the default value? default value 0. default value இன்கிரிமெண்டா டிக்ரிமெண்டா அப்படின்ற default value is 1. அதனால தான் நம்ம கொடுக்கறது. okay, நம்ம இப்போ இதுக்கு முன்னாடி எழுதின கோட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 1 to 0 to string length ன்னு போடுவோம். ரெண்டு பாராமீட்டர் தான் கொடுப்போம் நம்ம. ஏன் மூணாவது கொடுக்கல? because by default it's increment by 1. ஒவ்வொன்னா ஆட் பண்ணி அதான் default. so what is the meaning of a default? default இந்த வேர்டுக்கு என்ன மீனிங்? நம்மள ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ணலாம், அந்த ப்ரோக்ராம்ல ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ணிக்கிறோம். அதான் டிஃபால்ட். that is a default value. so இந்த range அப்படின்ற கமாண்டுக்கு அந்த இன்கிரிமெண்ட் பண்றதா டிக்ரிமெண்ட் பண்றதா அப்படின்னு நம்ம எதுவும் எக்ஸ்பிளிசிட்டா கொடுக்கல, நம்ம ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லல அப்படின்னா the default is increment by 1. so இந்த கேஸ்ல அவங்க தேடுறது கொடுக்கல, அதனால incremented by 1 is the default. அதனால என்ன ஆச்சு? அதனால ஏன் பிரிண்ட் பண்ணல? அவங்க கொடுக்காதனால அப்படியே வெளியே வந்துருச்சு. ஏன் வெளிய இன்கிரிமெண்டா டிக்ரிமெண்ட் அவங்க தேர்டா கொடுத்திருக்கணும். இல்லனா அது டிஃபால்ட்டா 1ன்னு இருக்கணும். சோ 1ன்னு இருக்கு. அதனால என்ன ஆச்சு? so what 1ன்னு இருக்கிறதுனால என்ன ஆச்சு? so for loop வந்து executes from lengthல இருந்து. so the way for loop works is என்னோட ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்டிங் வேல்யூ நான் ரீச் பண்ணிட்டேனா அது செக் பண்ணுது. இதுல எண்டிங் வேல்யூ 0, ஸ்டார்டிங் வேல்யூ ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஸ்டார்ட் வேல்யூ 4, எண்ட் வேல்யூ 0, இன்க்ரிமெண்டட் பை 1. ஸோ என்னோட வேல்யூ நான் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணா I'm going to be greater than 0. So obviously it's going to work for less than 0. அதனால வெளில வந்துச்சு. It didn't execute anything. So இந்த மாதிரி you guys have to try a different for loops. எப்படி எல்லாம் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு. சரி, ஓகே காமா இப்போ எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்க கதிரேஷ்? -1. ஓகே, ஸோ -1 போட்டா என்ன ஆகும்? அந்த இட்டரேஷன்ல it is going to can you also print the index? நீங்க print input string போட்டிருக்கீங்கல்ல, comma also print the index so that you can see. Or how do you print inputs? Okay, print both the character. இப்படி எழுதுங்க. So I want the input to be the character at index is this. Okay, ma'am. Okay, space கொடுத்துருங்க, so that otherwise you will not gonna see. How do you give space? No. print பண்ணும்போது I want to see the space, right? print பண்ணும்போது நான் ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும்னா எனக்கு தெரியணும்னா what do I need to do? Okay. Okay. Yes. Okay. இப்போ print பண்ணி பாருங்க.
run the thing. Okay. என்னாச்சு? What happened? String index out of range. Okay. ஏன் வந்தது? Enter the string போட்டாச்சு. அதுக்கடுத்து okay. How do you fix these things? So it says, so this is a good way for you to debug. சரியா? So இப்போ என்ன கேட்டிருக்கு? Input string of, okay. So okay, how will you debug? Okay, that's a problem. Compiler says there's a problem. Out of range na enna meaning? Anybody know what out of range means? அந்த ரேஞ்சை தாண்டி போயிடுச்சு அப்படின்னு. So in the case the range, out of range is a very common error message that people get. It is obvious error, you know, in this case. இப்போ range na இப்போ நம்ம input string கொடுத்திருக்கோம் இல்லையா, input string அதோட range என்னன்னா அந்த array, it's an array. String is an array, right? String is a collection of what? Characters, right? So இந்த இதுல characters வந்து என்னோட இந்த stringோட characters வந்து ABCDE கொடுத்திருக்கீங்க இல்லையா? So range goes from 0, A is for 0, right? B 1, C D E 5, right? The range is 0 ல இருந்து 5 வரைக்கும் போகுது. That's about 4. Out of range னா 6 ன்னு கொடுத்தாங்க. A input string of 6 அப்படி கொடுத்தா there is no character in 6 because என்னோட total length equal to 5 அப்படின்னா range என்ன? If the length of my string is 5, range when you say range has to have 2 values. That's why it's called a range. இங்க இருந்து இது வரைக்கும் that's a range. சொல்லுங்க, what is the range? என்னோட word வந்து 5 count இருக்குன்னு 1 2 3 4 5 இருக்குன்னா 0 to 4 is my range. My range is 0 to 4. அப்ப என்னோட அந்த இன்புட்ல நான் 5 give me the value in index 5 அப்படி கொடுத்தா computer is going to say what 5? I don't have a 5 because my range is 0 to 4. So if you are giving me a value, an index which is out of my range, that's when I get the error, out of my range. So that is the meaning of the error message that says string index is out of the range. I can only accept 0 to 4. When I say 4, what is it? It is called 4 actual number சொல்றீங்க. String lengthலயே நான் சொல்லணும்னா எப்படி சொல்லணும்? My range is, the range of any string is from 0 to what? String length. String length தான் சொன்னேன். இப்போ ABCDEன்றதுல length is 5, right? Length of the string is 5. But my range is from 0 to 4 சொல்லணுமா? ஏன் 0 to 4? Because 5 if you start from 1, 5, I agree, right? If your range starts from 1, then you can say A, B, C, D, E. So you can say that. Because our range is starting from 0, என்னோட range ஓட end value is not my string length. It has to be what? Minus. Yes, minus 1 of what? Length, string length. String length minus 1. So every string, the range of the string is from 0 to string length minus 1. That is the range. Everybody understand that? That is the range of the string. Right? Yeah. Understood? Yes, ma'am. Okay. In the case, we are saying, in the line number 4 for loop, we are saying start from length of the string, which is what? Length of the string is what? 5, ma'am. 5. And the starting இருந்து நம்ம போட்டா என்ன input first line number 5ல, so why don't you put a break point? See, in the range, whenever you get out of range எல்லாம் வரும்போது you don't know what's going on. எந்த நம்பருக்கு out of range வருதுன்னு தெரியல. So we want to see, put a break point and we want to go through the code and see what's going on. What is the இது? So என்ன பண்ணுங்க, எந்த நம்பர்ல out of range வருதுன்னு நமக்கு தெரியல. அதனால என்ன பண்ணணும், நம்ம first
லைன் நம்பர் 5ல பிரிண்ட் கொடுத்துருக்கீங்க இல்லையா, அங்கேயே தான் எரர் Yes, ma'am. மெசேஜ் வந்துச்சு நமக்கு. ஸோ 5 முன்னாடி பிரிண்ட் த இண்டெக்ஸ் ஒன் மோர் டைம், செப்பரேட்டா பிரிண்ட் பண்ணுங்க. இன்னொரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து இண்டெக்ஸை மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணுங்க, ஜஸ்ட் so that we can see. இண்டெக்ஸை மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணா என்ன பண்ணணும், பிரிண்ட் சார் இண்டெக்ஸ், ரைட்? எஸ், இதை மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம எரர் மெசேஜ் வர்றதுக்கு முன்னாடி என்ன நம்பர் இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ட்ரை டு ரன் இட் நவ். ஓகே, என்ன நம்பர் பிரிண்ட் ஆயிருக்கு? 5, ma'am. 5 பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. நவ் டு வி நோ நமக்கு என்ன பண்ண போறோம் நெக்ஸ்ட்? ஓகே, இன்புட் ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் 5. வாட் இஸ் இன்புட் ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் 5 in the string ABCDE? சரிங்க, string is ABCDE, right? That is your input string. So Yes, input ma'am. string of 5. Yeah, what is input string of 5? What is at the 5th index? A. Okay, hold on. என்ன question கேட்டேன், question repeat பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Input string of 5. 5. Okay, அது என்ன ஆன்சர் என்ன? E, ma'am. எப்படி சொல்லுங்க, எப்படி E வந்தது சொல்லுங்க. வேதபாலன், நீங்க சொல்லுங்க. இன்புட் ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் 5 னா அவுட் ஆஃப் ரேஞ்ச் சொல்லுங்க. Which is out of. Okay, ஸ்னேகா, ஏன் it is out of range? இவ்வளவு நேரம் அதானே சொல்லிட்டு இருந்தேன் நான். Yes, ma'am. Index value வந்து 5 இருக்கு மேம். ஸ்ட்ரிங்கோடது வந்து 4 தான் மேம். அதனால அவுட் ஆஃப் ரேஞ்ச் 5ன்றது இருக்காது மேம். Okay, that's what I was asking. Yeah. All right, so now we know. Okay, 5 in வருது. ஏன் 5 வந்தது? Because our range is starting from where is our range starting from? A for loopல range starts from what? 0 to 4. for loop நம்ம என்ன கொடுத்திருக்கோம், நம்ம for loopல என்ன கொடுத்திருக்கோம்? லைன் நம்பர் 4. how is our range? So how Then of this? இப்ப லைன் நம்பர் 4 நம்ம for loop நம்ம எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம்? சரிங்க ma'am. Sarnashri, how do we fix this? 0க்கு பதிலா 1ன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணலாமா? 0க்கு பதிலா for loopல லைன் நம்பர் 4ல 0க்கு பதிலா 1 போடுறதா நம்ம? Is that right? Is that what you are suggesting? அதான் சொல்றீங்களா? செக் பண்ணி வேணா பார்க்கலாம். ஆல்ரைட், போடுங்க. ஓகே, 0க்கு பதிலா 1 போட்டு பாருங்க கதிரேஷ். போட்டு பாருங்க என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். And I want Tanushi, I want you to continue this one. Okay, run it. So Tanushi, 0க்கு பதிலா அந்த மூணு ரேஞ்சில வந்து 3 இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருக்கோம் இல்லையா? எஸ் மேம். ஓகே, அந்த 3 என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்? ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலைஸ் ஸ்டார்ட் பண்றது மேம், ஸ்டார்டிங் மேம். அடுத்து வந்து எண்டிங் மேம். ஓகே, அடுத்து வந்து டிக்ரிமெண்ட் இன்கிரிமெண்ட் அந்த ஆபரேஷன். அது 3 தான் போட்டுருக்கோம் நம்ம. ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணோம்? ஃபர்ஸ்ட் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லுது? லைன் நம்பர் 5ல என்ன சொல்லுது? என்ன இன்ஃபர்மேஷன் பிரிண்ட் பண்றோம்? கேரக்டர் ஆஃப் இண்டெக்ஸ். கேரக்டர் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் இல்ல, இண்டெக்ஸ் வேல்யூ பிரிண்ட். பேசிக்கலி அந்த கேரக்டரோட இந்த இண்டெக்ஸ். ஓகே, ஸ்டார் இண்டெக்ஸ் போட்டிருக்கோம் நம்ம. சரி, அது வந்து சொல்லுது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரும்போது ஓகே, கேன் வி டூ திஸ்? லைன் நம்பர் 6 வந்து நீங்க கமெண்ட் பண்ணிருங்க கதிரேஷ், so that we can see அந்த சார் இண்டெக்ஸ் எப்படி எல்லாம் வேல்யூ மாறுதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ ரன் பண்ணுங்க உங்க கூட. ஓகே, ஏபிசிடி போட்டா சொர்ணஸ்ரீ சொல்லுங்க, எங்க ஆரம்பிச்சு அந்த பிரிண்ட் சார் இண்டெக்ஸ் என்னென்னலாம் பிரிண்ட் ஆகுன்னு சொல்லுங்க. என்னெல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணணும் அடுத்து? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பிரிண்ட் பண்ணோம், அடுத்து என்ன பிரிண்ட் பண்ணோம், வரிசையா சொல்லுங்க.
பிரிண்ட் ஆகாது. லைன் நம்பர் 5ல எதுவும் பிரிண்ட் ஆகாதா? என்ன பிரிண்ட் பண்ண ட்ரை பண்றோம் நம்ம? ரிவர்ஸ்ல பிரிண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரைட், பட் லைன் நம்பர் 5 ஓட கமாண்ட் பிரிண்ட் சார் இண்டெக்ஸ் சொல்லுது இல்லையா? தட்ஸ் லைன் Yes, நம்பர் 5. அதுக்கு என்ன மீனிங்? அதுல என்ன பிரிண்ட் பண்ண ட்ரை பண்றோம் நம்ம? See, this is I think that the whole problem is you missed the last week's class. நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் இப்படியே ரன் பண்ணும்போது நான் இண்டெக்ஸ் வேல்யூஸ் கேர் இண்டெக்ஸ்னு சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். அப்புறம் இருக்கப்போ 5432 மட்டும் பிரிண்ட் ஆகுது. Exactly, that's what we want to do. That's what I'm trying to teach is to where the I think Tanushree என்னது இண்டெக்ஸ் பிரிண்ட் பண்ண இண்டெக்ஸ் வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ண போறோம். சோ என்ன பிரிண்ட் ஆகும்? So what's your guess? So I think this again, like I said, this whole thing was covered in last Sunday's class. அதை மிஸ் பண்ணதுனால now you have trouble. Now last class miss பண்ணி you missed last class and in the class you're not going to understand half of it because last on the foundation illa. So this is another reason why you guys should be up to date with the classes. அந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணிடுறேன். அந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணி you have to make sure to watch this video also before you all come to the next class. சரியா? இல்லன்னா basic இல்லன்னா then when you go start building on it, it's going to be a problem. Okay, okay, so run it consideration, see what happens. Okay, so we see it go from, and the index is going from 5432. Okay, it didn't print the 1 because we gave it into 1. So I think let's see who else. Magavekna, can you fix this code to do the reversing of the string? For loop எப்படி fix பண்ணலாம்? மேம் அந்த 1க்கு பதிலா -1 போடலாமா மேம்? இந்த எண்டிங்ஸ் லைனுக்கு வந்து எந்த எண்டிங்ல? லைன் நம்பர் 4ல repeat it. லைன் நம்பர் 4ல length of input string -1 போட்டீங்கன்னா Okay, 1 வரைக்கும் வரும். 5432 1 வரைக்கும் வரும். okay, fix பண்ணுங்க கதிரேஷ். அவங்க சொல்ற கோட் டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். So you are saying input length of input string comma, okay, the second -1 length of input string first value, second value you are saying -1. What does that -1 mean? மேம் இப்போ எப்பவுமே நம்ம ரேஞ்ச் ஆஃப் 0 to 4 போட்டாலுமே 0 1 to 3 வரைக்கும் நம்ம பிரிண்ட் ஆகும். இப்போ -1 போட்டீங்கன்னா எனக்கு 0 வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த அரேல கொடுக்கும்போது இண்டெக்ஸ் 0 வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆகிறதுக்காக அந்த -1 சொன்னேன் மேம். Okay, நம்ம ப்ராப்ளம் என்ன? What is the problem if you look at the thing, if you look at, so my index மட்டும் print பண்றோம். Okay, so go run the program one more time. Same ABCD கொடுத்தீங்கன்னா ABCD கொடுத்தீங்கன்னா okay, so look at the code, look at the output. இப்போ அந்த இடத்துல 0 கொடுக்கும்போது it went from 5432. It started off with 5 432 வரைக்கும் போச்சு. அடுத்து இப்போ நீங்க -1 கொடுத்ததுல 54321 0 வரைக்கும் போயிருக்கு. சரியா? What are we trying to print? First எந்த கேரக்டர் பிரிண்ட் பண்ண போறோம் நம்ம? மேம் அப்போ length of input string அதுல ஒரு -1 கொடுத்துட்டா சால்வ் ஆயிடும். அதுல தான் -1 கொடுக்கணும், not in the last one. You don't want there is. புரியுதா? That is the first -1 you give. The reason is because நமக்கு எரர் ஃபர்ஸ்ட்லயே வந்துச்சு. Yes ma'am. Okay, everybody understand? She got the answer. Okay, second was also okay. Yeah, second one okay. Kadresh, second one -1 கொடுக்கணுமா 0 கொடுக்கணுமா? We can find out, not a problem. We'll go run it and see எவ்வளவு இதாகுது, then we can go fix. So initially we had 0 வரைக்கும் போட்டோமா, put 0. That's how we started, right? Okay, we'll put 0 and then let's run the code. Okay, so 4321 ABCD ல எத்தனை 5 கேரக்டர் மொத்தம் 4 தான் பிரிண்ட் ஆயிருக்கு, ரைட்? அப்ப என்ன பண்ணணும் நம்ம? 0வும் வரணும்னா என்ன பண்ணணும்? -1. அங்கதான் -1 பண்ணணும் நம்ம. சரி, ஏன் -1 போடுறோம்? வாட் இஸ் த லாஜிக்? ரேஞ்ச் வந்து என்ன லாஜிக் யூஸ் பண்ணுது? ஏன் 0ல வந்து ஏன் 0 அது பிரிண்ட் பண்ணல? நம்ம சொல்றோமே 0 வரைக்கும் சொல்றோமே, அது ஏன் பண்ண மாட்டேங்குது?
மேம் 0 வந்து லென்த் மேம். நம்ம அதோட இண்டெக்ஸ் நம்மளுக்கு தேவை மேம். ரைட், இன்னொரு சொல்லுங்க. மேம் இப்போ வந்து நம்ம லென்த் ஆஃப் இன்புட் ஸ்ட்ரிங் -1 ஏன் கொடுத்துருக்கோம்னா, இப்போ வந்து லென்த் ஆஃப் இன்புட் ஸ்ட்ரிங்கிறது வந்து 5 மேம். ஸோ அந்த ஸ்ட்ரிங்ல வந்து அந்த ரேஞ்சில் 5ஓட இன்புட் ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் 5ன்னு எதுவுமே இல்லை மேம். அது வந்து இன்புட் 4 வரைக்கும் தான் மேம் இருக்கு. 5 வந்து எக்ஸிட் ஆயிடுச்சு மேம். ஸோ அப்போ இங்கே வந்து 0ல வந்து பார்க்கும்போது 0னா நம்மளுக்கு 1 தான் மேம் வரும். ஏன்னா 0ங்கிறது வந்து லென்த் மேம். நம்மளுக்கு இண்டெக்ஸ் தேவைப்படுறதுனால -1 போடுறோம் மேம். 0ன்றது 0 வரைக்கும் போக சொல்லி சொல்லுது. ரேஞ்ச் நீங்க இது பண்ணும்போதே when you were இன்க்ரிமெண்ட்ல போட்டுட்டு இருந்தீங்கல்ல, when you were incrementing things, நீங்க என்ன பண்ணீங்க, 0 to string length போட்டீங்க. இப்போ இந்த 0 to 5ன்ற கேஸ்ல it never printed 5. ஏன்னா it always 1 less வரைக்கும் தான் போகுது. ரேஞ்ச் வந்து less than the final value. That is how the range works. ரேஞ்சுக்கு மூணு வேல்யூ, லைக் ஸ்டார்டிங் வேல்யூ, எண்ட் வேல்யூ, இன்க்ரிமெண்ட் ஆர் டிக்ரிமெண்ட் வேல்யூ. ரைட், அதுல வந்து இன்க்ரிமெண்ட் வேல்யூன்னு கொடுத்தோம்னா 1ன்னு கொடுத்தோம்னா ஃபார் லூப் எப்படி ரன் ஆகும்னா 0ல ஆரம்பிச்சு கடைசி வேல்யூ விட கம்மியா இருக்கான்னு தான் செக் பண்ணுமே வழிய கடைசி வேல்யூ வரைக்கும் போகாது. ஸ்ட்ரிங் லென்த் 5ன்னா 5 விட கம்மியா இருக்கிற வரைக்கும் தான் போகும். That is how for loop works. சரியா? That's why you did not use string length -1 when you did a 0 to something, because it always goes down by 1. இப்போ இன்னொரு for loop, okay, let's do one more for loop. இதே for loop இப்போ print பண்ணிருக்கீங்களா, character index is printing in the reverse. Can you add one more for loop where the character index goes from starting ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் போறதுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? Start a new for loop. Somebody, maybe let's see, Deepika, tell them how to write a for loop to print the index from the starting to the end. New for loop. We will have 2 for loops. the change பண்ற for loop மேல ஒரு for loop போடணும். Okay, மேலயோ கீழே, we want a new for loop to print the index from the start to end. In range என்னன்னு போடணும்? String length of string length, length of input string. Okay. Can you do it in the give me all the 3 parameters? Okay ma'am. Yeah, 3 parameters. என்னென்ன parameters கொடுக்கலாம்? இது வந்து, so you are using the default values. Okay ma'am. Okay, go ahead. Okay, yeah, Kadresh, you can finish it then. 0 to length of string ma'am. 0ல இருந்து length of string வரைக்கும் வரணும். அதுக்கு இடையில வந்து 0, ஸ்டார்டிங் வந்து 0, லென்த் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் கொடுத்தாச்சு. எண்டிங் வந்துட்டு அதுவே இன்க்ரிமெண்ட் ஆயிக்கோல மேம். but we want to do it explicitly this time. We don't want to use the default. We want to, just so that we understand the difference between 1 கொடுக்கணும். 1 கொடுக்கணும். Okay, கொடுத்துட்டு, okay, now you go print, same, print the char index. Okay, so now run it. Okay, so வரிசையா number இருக்கு. So I don't know where my first for loop ended and where my second for loop started. So so Kadresh, I want to print, dash 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 or something, some long line between the 2 prints. எங்க போடணும் அத? dash. Okay, a dash, or I want to print end of first for loop அப்படின்னு நான் print பண்ணணும். Where would I do it? Where would I print? How would I do that? First for loop முடிஞ்ச பிறகு செகண்ட் for ஆரம்பிக்கிற அதுக்கு மேல லைன்ல print பண்ணலாம் கரெக்ட்டா அந்த இடத்துல. Okay, so hold on. Okay, Deepika, hold on. Okay. So yeah, Kadresh, I want to print end of for loop. Okay, keep in mind, I want to print the end of for loop once my for loop is done. என்னோட first for loop முடிஞ்ச பிறகு I want to print end of for loop. How would I print it? எங்க print பண்ணனும்? Okay,
All right, if I put it, what happens? மேம் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் லூப்போட பிரிண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எண்ட் ஆஃப் ஃபார் லூப் பிரிண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஃபார் லூப் அந்த பிரிண்ட் பண்ணுவோம். Okay, I want end of for loop to come only once. நீங்க இப்படி போட்டுருக்கீங்களா? ரன் பண்ணுங்க, கோட் ரன் பண்ணுங்க. மேம் சாரி மேம். Okay, hold on, don't change. Raghavendra. Okay, in the code la I want on the end of for loop ன்றது end of the loop அப்படின்றது I wanted to be printed only once. the print statement for loop க்கு வெளிய போடலாம். Which is what do you mean by வெளியில போடுறதுன்னா என்ன பண்ணனும்? நம்ம ஒரு backspace மட்டும் print க்கு முன்னாடி. All right, good. Okay. All right, change it. Okay, go ahead. இப்போ print பண்ணி பாருங்க. Okay, so first for loop எப்படி போச்சு 0 ல இருந்து? So maybe Vedabalan explain பண்ணுங்க what's happening in the first for loop and second for loop. Tell me what's going on here. நாம first for loop வந்து 0 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் index. Okay. 0 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அதோட ஸ்டாப் இண்டெக்ஸ் வந்து லென்த் ன்னு கொடுத்திருக்கோம் மேம். அடுத்து அது வந்து தேர்ட் இது வந்து ஒவ்வொன்னா இட்டரேட் ஆகுறதுக்காக 1 கொடுத்திருக்கோம். கரெக்ட். சோ வேல்யூ என்ன பிரிண்ட் ஆயிருக்கு? 5 இண்டெக்ஸ் பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. 0 to 4 length -1. So length of input string என்னது? What is the value of length of input string? length வந்து 5 மேம். இண்டெக்ஸ் length வந்து 5. Yes மேம். So for loop ல நான் ரேஞ்ச்ல I am saying 0 to 5 போஸ்ட்லி போட்டுருக்கேன் நான். But I don't see 5 printed. ஏன் print ஆகல? ஆமா 0 ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுறாங்க 4 ல ஸ்டாப் ஆயிரும். ஏன் for well okay, let me start the range from 1 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணா 5 வரைக்கும் போகுமா? Why don't we try that? So line number 4 ல 1 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. கதிரேஷ், change it from 1. நான் 1 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணா எதுல முடியும் எனக்கு? 4 ல முடியுமா 5 ல முடியுமா? மேம் 1 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணா 1 ல இருந்து 4 வரைக்கும் போகும். 4 வரைக்கும் தான் போகும், 5 வரைக்கும் போகாது. பட் நான் ஏன் string length I am saying my length of my input string is 5, right? என்னோட length of input string வந்து 5 தான ஆன்சர். Yes ma'am. ஏன் 5 வரைக்கும் போக மாட்டேங்குது? நான் 1 ல இருந்து தான ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஆமா அதுக்காக தான் தேர்ட் இது 1 கொடுத்திருக்கோம். தேர்ட் இது 1 கொடுத்திருக்கோம். எஸ் மேம். தேர்ட் இது 1 இட்டரேட் பண்றதுக்கு மேம் தேர்ட் இது இட்டரேட் பண்றதுக்கு 1 ல இருந்து 2 க்கு போணுமா 3 க்கு போணுமான்னு சொல்றதுக்காக தான் 1 கொடுத்திருக்கோம். இன்கிரிமெண்ட் பை 1 ஆர் இன்கிரிமெண்ட் பை 2 அது சொல்றதுக்கு தான் தேர்ட் இது. But my question is, even though அந்த ரேஞ்ச்ல வந்து நம்ம length of input string which is 5, in this case in the example 5 is the length of input string. 5 வரைக்கும் போகாம ஏன் அது 4 லயே ஸ்டாப் பண்ணிடுச்சு? That is my question. 0 ல ஆரம்பிக்கிறது 1 ல ஆரம்பிக்கிறதுலாம் ஓகே, பிகாஸ் நம்ம அதான் ஸ்டார்டிங் வேல்யூ போட்டிருக்கோம். 0 1 4 5 என்ன வேணா கொடுத்துக்கலாம். நம்ம அந்த நம்பர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு இது வரைக்கும் 5 வரைக்கும் போன்னு சொல்றோம் நம்ம. That is what the range commandல 5 போடுறோம் நம்ம. பட் 5 க்கு போல 4 லயே நின்றுச்சு. ஏன் நின்றுச்சு? 0 ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுறதுனால கவுண்ட் 5 தான் மேம். சரி, நான் 1 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன். 1 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ரன் பண்ணுங்க. நான் run the code. So 1 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணா 1 2 3 4 அப்பவும் 4 ல தான். 1 ல ஆரம்பிச்சு 0 க்கு பதிலா 1 ல ஆரம்பிச்சது. And it was ending at 4. It is not ending at 5. Why is it not ending at 5? All right. So என்ன பண்ணுங்க எல்லாரும்? I think some people know the answer. Vedabalan, நீங்களே போய் go and Google how range works. சரியா? எல்லாரும் whoever doesn't know the answer, go Google how range works. The range command in
in Python words. எல்லாரும் இது பண்ணுங்க. I want I want someone to give me the answer. Let's see who will give me the answer here. வேதபாலன் நீங்களே ஆன்சர் சொல்லுங்க. நீங்களே கூகுள் பண்ணி பார்த்துட்டு explain me why it's not going until 5. Maybe while he is googling, Kadresh, do you know the answer? இப்போ ஃபார் லூப் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றதுல இருந்து எண்டிங்கோட முன்னாடி இருக்கிற வரைக்கும் தான் மேம் பிரிண்ட் ஆகும். What do you mean முன்னாடி இருக்கிறது? மேம் இப்போ வந்து இதே எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் மேம். கேர் இண்டெக்ஸ்ன்றது வந்து 0ல ஆரம்பிச்சு 4 வரைக்கும் இண்டெக்ஸ் வேல்யூஸ் இருக்கு மேம். 0 1 2 3 4. ஸோ இப்போ ஃபார் லூப்ல வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஏ பிரிண்ட் ஆகும் மேம். அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ்க்கு பி பிரிண்ட் ஆகும், செகண்ட் இண்டெக்ஸ்க்கு சி பிரிண்ட் ஆகும், தேர்ட் இண்டெக்ஸ்க்கு டி, ஃபோர்த் இண்டெக்ஸ்க்கு இ. கரெக்ட். எஸ் மேம். சாரி மேம். கரெக்ட். எஸ் மேம். அதான மேம் கேட்டீங்க. ஏன் வந்து even though rangeல we are saying go from 0 to 5 அப்படி சொல்றேன் நான், right? Length, okay, one more இது length of input string is 5, right, in this case? Yes ma'am. எதுக்கு index 5 க்கு போகல அது? ஓகே, இப்போ நான் வந்து 5 போகுதுதானே மேம். index 5 for நான் index மட்டும் தான் print பண்றோம். 1 2 3 4 number, we are only printing the index, right? 1 2 3 4 ன்னு index மட்டும் தான் print பண்றோம். So let's say forget it. Okay, let's do another for loop. I want you to forget the array and all that stuff. Go to write another for loop, put I, for I in range 0 to 5. ஸ்டார்டிங்ல முதல்லயே போடுங்க, top of the screen. Yeah, அங்கே போடுங்க. For range I in range. So நான் என்ன சொல்றேன், print I 0ல இருந்து 0, 5, 1, right? Okay, 1 வருதா? Okay, that's the default. The 1 போட்டுருங்க, 1, right? So that's what I'm saying, print I. So there is nothing to do. Okay, print I at the statement, print I. அதே மாதிரி give me one end of I or something like that, or comment out the other two for loops for now. Do you know how to do a block comment or something like that? பண்ணியாச்சு. ஒரு நிமிஷம் இருங்க வேறுபாலன், ஒரு நிமிஷம். ஸோ இப்போ இந்த ஃபார் லூப்ல நான் என்ன சொல்றேன், all I'm doing is 0ல இருந்து 5 வரைக்கும் print பண்ணேன். That's it. There is no array, there is no index, there's none of it. Just print numbers 1 2 3 4 வந்து 5 வரைக்கும் print பண்ணி போட்டிருக்கேன் நான். Run it. You can even comment out the input string for now because we are not inputting, we are not taking the string at all. Just the simple for statement is all we are doing, right? Okay, go ahead, run it. Okay, 0 1 2 3 4 வரைக்கும் முடிச்சிச்சு, 5 போடல. I said do it until 5. It's not doing my 5. Question is, why is it not doing my 5? Right? There is no array. It's not array length, nothing. I said hard coded it. I hard coded the value and said give me until 5. That is the question. Okay, Vedabalan, you have the answer. சொல்லுங்க. 5 less than 5 வந்து false ஆயிருக்கு. 5 less than 5. நீங்க எஸ் மேம், இப்போ 5 வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆகணும்னா இப்போ அந்த எண்டிங் வேல்யூ வந்து எண்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து +1 கொடுத்தா அது 5 வரைக்கும். +1 கொடுத்தா 5. Okay, what does that mean? The meaning of the 5 க்கு என்ன மீனிங்னா, or whatever number we give, and the I, the index, the actual variable, every time for loop போகும்போது it's going to check is the value of I less than the final value, not equal to. Is that what you read, Vedabalan? என்ன சொல்லுச்சு, அந்த ரேஞ்சில செகண்ட் ஆர்குமெண்ட் விட கம்மியா இருக்கணும். கம்மியா இருக்கிற வரைக்கும் இது பிரிண்ட் ஆகிட்டு அந்த ஃபார் லூப் will go on. Once equal ஆயிடுச்சா, for loop is going to come out of the for loop. புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? திருப்பி சொல்றீங்களா? So for loopல வந்து so we are giving 3 values, right? Starting, ending, by incrementing. Let's just keep increment for now, right? And the 3 values. அப்போ for loop ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டா எப்போ பிரிண்ட் ஆகும்னா, inside the for loop
every time starting off the for loop போகும்போது it is going to go check the current value. I is the current value, right? And the value final value விட கம்மியா இருக்கா, final value கம்மியா இருக்கான்னு செக் பண்ணி தான் அது print ஆகும். புரியுதா? So that is how. So you know what I'm going to do? I'm going to share my screen. கொஞ்சம் disconnect பண்ணுங்க. I'm going to show you guys the thing. I want to do this. Right, that is my one நிமிஷம். Yeah, I'm going to take something from so sharing my screen. Okay, இது வந்து something onlineல இருக்குது. Okay, Python 3.6. All it does is it's print. I say 2, and then I'm going to go visualize execution. This எப்படி computer வந்து execute ஆகுறது காட்டுறது. So what it says is my computer is at line number here, print, and then it's going to go next statement வந்து print ஆகுது இங்க. Well, this is the output. So I'm going to go உங்களுக்கு you know, give me 1 second. I can't use a framework. There can one work. So edit this code. So I'm going to go type this code, the for loop that we did now, right? For I in range 0 to 5 to 1 colon print I. So we want to see how the execution happens. When we say the computer is executing, what happens? That's what we are trying to see here, visualize. So first statement, right? So you see the cursor here. This is what is going to execute next. This is where the computer is going to execute this line first. So when I go press the line next, what happens? The whole thing is the for statement. The computer decided that I has the value of 0. You see here, I has the value of 0, and it's going to print I. Inge print ஆச்சு. Yeah. அடுத்து எங்க போகுது? The thing is going to the next line. இப்போ I ஓட வேல்யூ என்ன ஆகும்? இந்த லைனை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணா I ஓட வேல்யூ என்ன ஆகும்? 1 ஆகும். Right? So I'm going to do next. So it goes to the next statement, which is what's going to happen now. My cursor is here, right? So you see the thing here. The color தெரியுதுல எல்லாருக்கும். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் அடுத்து. Red is what is going to execute next. This green is what just got executed. So in the for loop execute ஆனதுனால it's inside the for loop and it's going to print the value of I. So இப்போ என்ன print ஆக போகுது? Second time. So 0 print ஆயிடுச்சு. Second time I has the value of 1, so it's going to print that. So I'm saying okay, go print that. And then முடிச்ச பிறகு for loop is going back again. So this is what the for loop is, right? It's going to go in a loop, one after the other. போயிட்டே இருக்க போகுது. எவ்வளவு நேரம் போகுது? That is where you are giving these conditions. எவ்வளவு நேரம் போகணும்ன்றது. என்ன சொல்றேன்? எவ்வளவு நேரம் போகணும்? Until it reaches less than 5. The keyword is that less than 5, not 5 itself. It's going to keep on doing that. You see the cursor going, coming back, checking. So every time it goes to the for loop, it's going to check the value of I with this condition. That is what is happening inside. Computer la adan happening. Then go print it. Then come back. இப்போ வந்து I ஓட வேல்யூ என்ன? ஆல்ரெடி 4ல இருக்கு. இது வரைக்கும் போனோம். நம்ம. What is the end value for the 5 for the for loop? Anybody? What is the end value for loop? எந்த கடைசி வரைக்கும் இது வரைக்கும் போகணும்னு சொல்றோம் நம்ம by doing this. 5 வரைக்கும் போகணும்னு சொல்றோம். 5 விட கம்மியா போகணும்ன்றோம்.
not 5 வரைக்கும் இப்போ let's say 5க்கு கம்மியா இருக்கணும். let's say I do okay so it's 5க்கு கம்மி, that's why it's going to go, it came out, you are done, the program ended, there is no next. let's say இப்போ வந்து நம்ம 0,5 அப்புறம் 1 கொடுத்திருக்கோம் மேம். அப்ப வந்து 0 வந்து ஸ்டார்டிங், 5 வந்து எண்டிங், 1 வந்து அதோட டிஃபால்ட்டா இருக்கிறது, நம்ம இன்கிரிமெண்ட் ஆர் டிக்ரிமெண்ட் அதுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம். right இப்போ 0 1 2 3 4 5 வரைக்கும் 5க்கும் not 5 கம்மியா வரைக்கும். the question is 5 விட கம்மி, not 5 வரைக்கும். let's say I did this, ஓகே increment is 2 ன்னு போட்டிருக்கேன் நான். என்ன ஆகும்? first starting, I'm just starting here. first I ஓட வேல்யூ, first வேல்யூ என்னவாகும்? I ஓட first value is 0. 0. Okay, so it's going to print 0. So I ஓட value, see what you guys see here, right? In that global frame இருக்குல்ல, that is what is in computer's memory, and this is what you're going to see. what நீங்க என்னெல்லாம் print போட்டிருக்கீங்களோ அதெல்லாம் இங்க இந்த ஏரியால ஆக போகுது. so அந்த I ஓட வேல்யூ 0 ன்னு print ஆயிடுச்சா இங்க? இன்னும் ஆகல. ஏன் ஆகல? ஏன்னா அது இன்னும் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன்னும் கொடுக்கணும். இந்த print statement இன்னும் எக்ஸிக்யூட் ஆகல, right? அதனால தான் அது இன்னும் print ஆகல. so when I go execute that, print ஆயிடுச்சு, because I said print here. ஆயிடுச்சு. அடுத்து it's going to go to the for loop again. இப்போ என்ன பண்ண போகுது? current value of I, அது கூட it's going to add the 2, because that's what we are saying. Every time you come to the loop, add the third value. so 2 add பண்ண போகுது. add பண்ணிட்டு என்ன செக் பண்ணோம்? is my 2, is my current I value less than 5 1 செக் பண்ண போகுது. is it less than 5? Yes ma'am. okay, அதனால it came inside, because it is less than 5, it comes inside the for loop, and it's going to, the value changed to 2, and it's going to print it, and then it's going to go back to the for again. இப்போ என்னது? I ஓட வேல்யூ, current value என்ன? 2. அடுத்து I ஓட வேல்யூ என்ன ஆகும்? 4 ஆகும். ஏன் 4 ஆகுது? because we are saying increment 2, right? so is 4 less than 5? Yes ma'am. yes, so it is going to go to the next line. so it's going to go to the next line, which is a print statement. so it's going to print it, and it printed 4. அடுத்து என்ன ஆக போகுது? my value, current value 4 ஓட 2 add ஆகும். 2 add ஆக போகுது. now is that 5? No ma'am. no, so it's not until, so it is saying okay, I need to be less than 5. so what's going to happen next? Kadresh, what's going to happen next? is it going to 5 ஓட greater than இருக்கறனால அங்கேயே ஸ்டாப் ஆயிரும் மேம். yes, so my next போட்டா it just end, it didn't do anything. புரிஞ்சுதா? so it's going always check for less than this number. am I less than this number? am I less than this number? that is what it is saying. okay, so now what I'm going to do is edit the code. I'm saying start from 5, right? okay, so who can tell me what is a print statement? what is it going to print? first என்ன print ஆகும்? ராகவேந்தர், என்ன வேல்யூ print ஆகும் first time? first 5 னு இன்சர்ட் பண்றோம், so 5 print ஆகும். first 5 print ஆகுமா? okay, let's run it. oops, nothing happened. sorry ma'am. no ma'am, அது வந்து 5 ஓட லெஸரா இருக்குன்னு தான் மேம் செக் பண்ணோம், so அது எதுவும் print ஆகாது. எதுவுமே print ஆகாது, right? Yes. even though I gave whatever, because it's less than that, it's not going to print. Yes. nothing Yes, prints. so புரிஞ்சுதா? 5 எப்படி? okay, now I can do this. if I go edit the code. sorry, somebody said something. கேட்ட क्वेश्चन 10 தடவை கேப்பியா? இத தானே கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன். whoa 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 ஒரு வாரமா டெய்லி கேட்டுட்டே இருக்க. mute whoever is talking, please mute. Sorry ma'am. okay, so let's see. so if I do this, what happens? what's going to happen? what's going to happen if I do 5 5 and a -2 or even a -1?
going to happen? What's going to happen? What will be the first print? Anybody? Alagapsami? மேம் என்ன print என்ன ஆகும்? மேம் இது வந்து ரன் ஆகாது மேம் 5 less than 5 அப்படின்றது. Okay, is it gonna okay? So the thing that you guys have to focus now is this -1, right? So I'm gonna go. Let's see. I'm gonna go run this. Okay, it's gonna go check. There's no statement here. So it just stopped. So what you just said, which is what is happening. Okay, let's go edit this code. It's not let's see, do this. How about this? Happen. இப்போ என்ன எது பிரிண்ட் ஆகுமா ஆகாதா? சாமி 5 பிரிண்ட் ஆகும் மேம். அடுத்து 5 பிரிண்ட் ஆகுமா? சரி, ஏன் பிரிண்ட் ஆகும்? 5 is not less than 6. Oh, 5 is less than 6. Okay, அதனால பிரிண்ட் ஆகுன்றீங்க. Okay, okay. மேம் அது இன்ஃபினிட் டைம்ஸ் அது போயிட்டே இருக்கு மேம் நெகட்டிவ்ல. Okay, let's see. Okay, so next line just execute it. It didn't execute at all. You see that? No print, nothing. It didn't execute. It stopped. மேம் இப்போ 5,6 இருக்கு மேம். சரி, 5 less than 6 அந்த மாதிரி தான் மேம். இப்போ கண்டிஷன் ட்ரூ மேம். ஓகே, அப்ப 5 பிரிண்ட் ஆயிருக்கணும்ல? எஸ் மேம். ஆகல. ஏ how about now? இப்போ 5 ஆச்சு. ஏன் 5 is not less than 4. 5 is greater than 4. நம்ம -1 கொடுக்கறனால அது வந்து அங்க less than இருக்கிறத greater மாத்திடுது மேம். Right? Okay, so the -1 tells, because it knows that you are going in reverse, you're going down. How far do I go? I go until I reach, this 4. So +1 na less than, idunna greater than. So is that what you found in the Vedabalan when you did the Google? How did they explain this? So ipo purinjudha ellarkum? I think I went a little fast. Ipo purinjudha? So if I do this thing, if inga 5 la irundhu 4 varaikum போட சொல்லிருக்கேன் நான். So first we said less than இருக்கிற வரைக்கும் போகும்னு, right? இந்த நம்பர் வந்து I ஓட வேல்யூ less than the second value வர்ற வரைக்கும் போய்கிட்டே இருக்கும். Once it reaches equal to, it stops. That's what we said. இப்போ நம்ம ரிவர்ஸ்ல போட்டிருக்கோம். 5ல ஆரம்பிச்சு 4ல முடி, but do it -1. So that is what is going in reverse. மேம் சொல்லுங்க மேம். இப்போ நம்ம முதல் 5,6 போட்டிருந்தோம் மேம். அதுக்கு அடுத்து -1 போட்டிருந்தோம் மேம். சார் ஃபர்ஸ்ட் 5,6 அப்படின்னா 5 less than 6 அந்த மேம் எடுத்துக்கிறோம். அடுத்ததான் மேம் அது ஐய பிரிண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் மேம் -1 அப்படின்றது இருக்கும் அந்த டிஃபரன்ஸ். ஓகே, so first so first if in the caseல எஸ் மேம் 5 less than 6 அந்த மேம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கும். Okay, so the idea is by giving -1 I can only go down, right? I'm trying to go down. Is my number, am I greater than the next number, the final number or not? No. How do I explain this? So 4 க்கு வரும்போது, because I'm going down, once I reach that, I don't. So let's see, how do I explain this here? இப்படி போகும்போது, it works.
So minus 1 ன்றதுனால it's going to go 5, 4, 3, 2, 1, whatever, right? It will not go 5, 6. It cannot go. It's minus 1. You can only go down. Okay, So when I gave 4 வரைக்கும் போன்னு சொல்றதுக்கு reason, so என்ன check பண்ணது, okay, my current number is greater than 4 because I'm going down. Going down is greater, right? Oops, going down, check for greater, right? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Going up, check for lesser. ஸோ அப்போ அந்த ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் இது எண்டிங் இண்டெக்ஸ் கமா அதுக்கு அடுத்து உள்ள அந்த டிஃபரன்ஸையும் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து எக்ஸிக்யூட் Not ஆகும் difference, it checks. Okay, no, it is going to print 5. It's not 5 to, இப்போ நான் 5 to 4 போடும்போது it is going to print 4 also. I mean 5 once because எஸ் மேம் the condition is met. My current value, my starting value, end value, it's checking. It's a condition. So the condition is met. My current value, I'm going down, right? So I am greater. Yes, ma'am. 5 is greater than 4. So அதனால it's going to print 5 because that condition is met. And then the next one, it will apply the minus 1, which is 5 minus 1 is 4. Am I greater? No, I'm not greater. I am equal. So I'm going to quit. ஓகே மேம் ஓகே Did everyone get it? How for loop works? It's very critical. I mean, for loop, you need to know how for loop works. Only then you can do all this. Reverse எல்லாம் பண்றதுன்னா, this is the algorithm you will use. So யாருக்கு புரியலை? Who has questions? You guys probably need to remember this. மேம் எனக்கு இந்த கோயிங் டவுன் அது சொன்னீங்க மேம் ஆட் ஆகும் அந்த இடத்துல குழப்பிச்சு. You want to do it one more time? Yes, ma'am. So we are doing one more. Okay, so minus 1 போட்டிருக்கோம், which is going down. So going down la first anytime any for loop, when you first start, it's going to take the first value and do the comparison with the last value. Yeah, that is the very first thing for loop is going to do. And the comparison lesser or greater ஆன்றது depends on நீங்க நெகட்டிவ்ல கொடுத்திருக்கீங்களா இல்ல பாசிட்டிவ் வேல்யூ கொடுத்திருக்கீங்களான்றது பொறுத்து. சரியா? So negative now, which is I'm calling it going up and down, right? So going down as in negative value. Going up and up positive value, right? Yeah. So negative value ன்றதுனால it's going to check is my current value greater than my end value. That is the very first thing. And the answer is, let's do this. So in this case, my current starting value is 5 and I am going negative. So is my current value greater than my end value? Greater. அதனால என்ன பண்ண போகுது, it's going to run with the current value, starting value. அதனால தான் it's going to go print 5 first. Okay, next வந்து என்ன செய், அடுத்து I ஓட வேல்யூ என்ன ஆகும்? Kadresh, what will be the new value of I? What is it going to do? நம்ம லூப் எண்ட் ஆயிரும். எண்ட் ஆகல. I ஓட வேல்யூ என்ன ஆகும் before it ends? கம்ப்யூட்டர் வந்து how is it going to calculate? It's going to calculate, இப்போ 5ல இருக்கேன், it's going to do minus 1 because that's what we are saying, do the minus 1 next, and then it's going to go do the comparison. So the way it works, next. So for loop எப்படி work ஆகுதுன்னா, maybe you guys need to take, okay. The way for loop works. Sorry? ஒரு டவுட் மேம். சொல்லுங்க மேம். இப்போ ஃபார் லூப்போட ஸ்டெப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டும் அதுக்கப்புறம் அதோட இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்டான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எண்டிங் பாயிண்ட் வருமா மேம்? Yes. So for loop for positive value. Let me type the whole thing here. For loop for positive increment value. Right? First one. In the mari, 0 to 5 to 1 for example. Adu mari. First step, check the initial value to the final value. If initial value is
greater than the final value, enter the loop, enter the for loop. Then do the for loop. Next iteration, next apply the increment value. Then check if the incremented value is greater than final value. If greater, then enter the loop. Yeah. These are the steps. Very first thing, it's going to check the initial value. This is the first thing. If you it will enter the for loop with the current initial value. Then you work on the for loop. Then you apply the increment, and then you check again. If the value is good, then you enter the for loop. So that's what we were doing here. I'll do it one more time. 0, 2, 3, 2, 1. The first enagam in the for loop, first enagam. Can somebody walk me through the for loop? First வந்து 0 print ஆகும். ஏன் print ஆகிறதுக்கு முன்னாடி just walk me through the whole thing. It's going to check 0-வை, it's going to check again. 0 less than end index. Okay, it's not greater, it's less than. I'm sorry. Why didn't anyone correct me? And the final value, because it's a positive increment பண்றோம். Okay, it's in here. The first step is check பண்ணுங்க less than take the first value, initial value. Check against index less than end index. Yes, இருந்ததுன்னா then you go do whatever is in the for loop. In this case, it's a print statement. That's going to do that. And then what happens next? One step iterate ஆகும். Oh, okay, one step iterate பண்ணியாச்சு, நம்ம print பண்ணியாச்சு இல்லையா? So இது print பண்ணியாச்சு. Next what happens? One less than or end next index. Add. Okay, next step is add the increment value to I. So 0 கூட 1 add பண்ணா 1. 1. Okay, check that. 1 less than or end index. Yes. True, no? Exactly. If it is true, go to the next one. Now, Raghav, you continue this thing. What happens next? Print பண்ணியாச்சு நானு. Okay, let me print it. Walk me through it. What happened next? If ஐயோட current value 1, அடுத்து என்ன ஆகும்? அடுத்து print பண்ணா அடுத்து 2 வரும். இல்ல ஏன் 2 ஆகுது? Tell me what happens in this. இல்ல explain பண்ணிருக்கேன்ல, இங்க டைப் பண்ணிருக்கேன்ல. Tell me what happens in the for loop. What happens? அது வந்து 0 ல ஆரம்பிச்சு less than 3. No, I'm already in 1. You tell me exactly what happens when I'm here. I'm in 1. ஐயோட current value 1 ல இருக்கு. சரியா? இப்போ my cursor is in for loop. In the for loop ல what is going on inside the computer's mind now? What's happening in the computer? அந்த 1 வந்து என்ன ஆகும்? 3 ஓட லெஸ்ஸா இருக்கான்னு செக் பண்ணனும். No, before 3 ஓட less than check பண்றதுக்கு என்னது? You have to do this step first. Yes ma'am, increment next increment value apply பண்ணிட்டு. Okay, apply the increment value apply பண்ணா என்ன ஆகும்? No, 1 increment ஆகுமா? 2 ஆகுமா? 2 ஆகும். Then what happens? Then what will it do? Next வந்து அது less than 3 ன்னு செக் பண்ணனும். செக் பண்ணிட்டு லெஸ்ஸா இருந்துச்சுனா பிரிண்ட் பண்ணனும். Okay, so I go here. And then what happens? அடுத்து இப்போ என்ன இப்போ அடுத்து 3 இருக்கு மேம். சோ அடுத்து இன்கிரிமென்ட் ஆகாது மேம். சோ ஈக்குவலா இருக்க இன்கிரிமென்ட் ஆகாது மேம். No, it is going to increment. It is going to apply the increment value. So I ஓட value 3 ஆகும். Yes ma'am, 3 ஆயிட்டு அதுக்கு அப்புறம் செக் பண்ணனும். Check பண்ணா, oh not good. 3 is not less than 3. So it is going to come out of the for loop. Yes ma'am. So that is how for loops work. புரிஞ்சுதா? Yes ma'am.
Now, with all this, I think we talked about quite a bit about for loop. Same thing if I do the if I go do it in reverse. கீழ ஆரம்பிச்சு முடிச்சு. Okay. Now if I go do the, what happens now? Swarnashri. என்ன ஆகும் bro? How is this code going to work? Tell me, just walk me through the for loop. For loop startingல என்ன ஆகும்? Hello? Is she there? Oh, okay. என்ன ஆகும்? For loop என்ன ஆகும்? First starting என்ன ஆகும்? அந்த 301 மேம் அந்த ஃபார் லூப் ஆனா. Yes. That's where my cursor is. First என்ன ஆகும்? 3 வந்து 0 கூட லெஸ் தென் செக் பண்ணுவோம் மேம். சரி. பட் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் மேம். சரி. பிரிண்ட் ஆகாது மேம். Okay, not print ஆகாது. Okay, so the for loop is going to end, right? Okay, so that is what so I'm going to the next. Nothing happened. The code done running, right? Okay. Now we'll do the same thing. Okay, Sarnashri. இப்போ என்ன 3 பிரிண்ட் ஆகும் மேம். 3 print ஆகும். ஏன் print ஆகும்? இங்க ஃபர்ஸ்ட் இன்கிரிமெண்ட் ஆபரேஷன்ஸ் இது பண்ணிட்டு No, first question என்ன? First, what is the first thing it's going to do? Here I explained all this. I mean, I explained it for a positive one, so apply it for the negative one, because remember it's a negative one here. என்ன first, what is the first thing it will do? ஃபர்ஸ்ட் 3 வந்து 4 விட லெஸ் தென் நான் பார்ப்போம் மேம். 4 விட less than நான் பார்க்கும். Keep in mind, negative வேல்யூக்கும் பாசிட்டிவ் வேல்யூக்கும் there's a difference. இந்த incremental value கொடுக்குறோம் இல்லையா? Yes ma'am. There's a difference. Up and down there's a difference. So what will it do? Negative value கொடுத்தா எப்படி செக் பண்ணும்? வேதபாலன். மேம் கிரேட்டரான்னு செக் பண்ணுவோம். ஓகே. ஸ்டார்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து எண்ட் இண்டெக்ஸோட கிரேட்டர் வேல்யூவான்னு செக் பண்ணுவோம். Okay. Actually, I think I made it. Okay. If it is greater, it's going to. Okay. கிரேட்டரா இருந்துச்சுன்னா பிரிண்ட் பண்ணுவோம் மேம். இல்லைன்னா ஃபால்ஸ்னா வெளியே வந்துருங்க. Okay. So what happens? இங்க என்ன ஆகும்? மேம் இதுல வந்து ஃபால்ஸ் ஆயிரும் மேம். 3 greater than 4 வந்து ஃபால்ஸ். ஃபால்ஸ். எதுவுமே பிரிண்ட் ஆகாது. எதுவுமே பிரிண்ட் ஆகாது. Tornishi, புரிஞ்சுதா? Are you even paying attention? Okay. Okay, so you guys see the difference? Okay, now I can go make this into. Okay, Sarnashi, complete this. இப்போ என்ன ஆகும்? இப்போ என்ன ஆகும் Sarnashi? அந்த 3 to -1 அந்த ஃபார் லூப்பா மேம்? Yes. 3 பிரிண்ட் ஆகும் மேம். 3 print ஆகும். ஏன் print ஆகும்? Just walk me through your thinking. என்ன ஆகும் inside இது என்ன ஆகும்? Again, take the first initial value. I have written it here. Check the initial value. Check it against the final value. 3 வந்து 2 கூட செக் அந்த வேல்யூ வந்து 2 கூட செக் பண்ணும் மேம். கிரேட்டர் தென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Right. பண்ணி அது கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ மேம். Okay. So 3 வந்து பிரிண்ட் ஆகும். Okay. அடுத்து என்ன ஆகும்? We cut the 3. It's going to go. And then what? Now what? அடுத்து என்ன ஆகும்? அடுத்து அந்த 3 becomes I ஓட வேல்யூ. அடுத்து என்ன ஆகும்? அடுத்து வந்து டிக்ரிமெண்ட் ஆகும். Okay. அடுத்து கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் மேம். என்ன கண்டிஷன் செக் பண்றோம்? 2
less than 2 ஆன் செக் பண்ணுதுங்க 2 less அது than equal to 2. what are we checking for? Greater value check பண்றோமா lesser value check பண்றோமா? greater than ma'am. So 2 greater than 2 condition false ma'am. அப்ப எதுமே print ஆகாது. Okay, so எதுமே print ஆகல, end of the code. So all right, so this one takes some time for you guys to understand. So this is how for loop and range and everything works. Any questions? Everybody is Am I audible now? Huh? Am I audible now? Yes. இப்போ நம்ம வந்துட்டு 3 to -1 டிக்ரிமெண்ட் ஆறதுக்காக கொடுத்துருக்கோம். அப்ப நம்ம 1 கொடுக்கலன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும்னு சொல்லுவோம். எஸ். இப்போ நம்ம அந்த 1 கொடுக்காம இருந்தா அது கரெக்டா தான் ஒர்க் ஆகும். பட் no 1 கொடுக்காம இருந்தா okay, all a good question. Happens. Okay. What happens? Okay, I'm running it. What happens? I'm giving 3 to 2. Print I. What happens? What is the default when the value goes? I don't know the answer actually. Okay, nothing printed because it took the default as 1 plus 1. If you don't give anything, the default is plus 1. So if you want to decrement, you have to give a -1. 3 2 put எதுமே print ஆகல பாருங்க, done running முடிஞ்சு போச்சு, ஒண்ணுமே print ஆகல. See, because it thought it's a 1. So then okay, if it is a 1, what happens? Who can walk me through the code? If I put a 3 2, the default is 1. So let me say if I put it as 1 here, what happens? How what is the execution? என்ன ஆகுது? Yeah, Vedabalan, tell me. நாம எதுவுமே பிரிண்ட் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டார்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து லெஸ் தென் ஆர் எண்ட் இண்டெக்ஸ் ஆன் பார்க்கணும். ஏன்னா பாசிட்டிவ்ல கொடுத்துருக்காங்க ஆபரேஷன் வந்து, அதனால லெஸ் தென் ஆன் பார்க்கணும். 3 less than 2 வந்து ஃபால்ஸ் மேம். அதனால எதுவுமே பிரிண்ட் ஆகுது, வெளியே வந்துருது. Yes. Okay, so that's the thing. So you have to make sure if you're going to go down, you have to make sure to give the -1. Okay. All right. Everybody understood? Okay. Okay. Anything else? Anybody else? Any questions? So whoever is writing notes, make sure to write this thing in your notes. Either or I'm sure it's available online for loop with the range, how it works. Yeah. Now with all this, so Kadresh, you had the code, right? Reverse பண்றதுக்காக. Yes, ma'am. Okay, so can you go back? Okay, I'm going to stop sharing. You can stop your thing now. Yes, ma'am. And we'll continue on that code and hope we can finish it in the next 20 minutes. So I think we talked about everything that needed. So I'm going to be quiet. I want you guys, நீங்க எல்லாருமே discuss among yourselves as Kadresh types and finish the code. Okay, everybody participate. However you want to do it. I am going to be on mute for a change. So yeah, we are going to be doing the original problem, which is reversing the string. அது பண்றதுக்கு I think you've learned all the pieces that you need. So நீங்க டைப் பண்ணுங்க, Kadresh டைப் பண்ணுங்க, everybody else, Vedabalan and Alagasami, everybody contribute. Tell him what to type or what he is doing. Kadresh, நீங்க as you type, just என்ன பண்றோன்றத சொல்லிட்டே டைப் பண்ணுங்க. I want to do a for loop, I want to go in reverse, whatever, right? சொல்லிட்டே டைப் பண்ணுங்க. So you all do it all together and tell me when you guys are done, let me know. I'll be on mute. இத ஃபுல்லா delete பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட்ல எழுதுவோம் மேம். Yes.
எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க உங்க ஃபார் லூப் என்ன பண்ண போகுது, என்ன ஐடியா வச்சிருக்கீங்க என்ன? மேம் இப்போ வந்து இந்த ஸ்ட்ரிங்கை ரிவர்ஸ் பண்ண போகிறோம். இன்புட்டில் வர ஸ்ட்ரிங்கை ரிவர்ஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங் வேல்யூவாக வந்து லென்த் ஆஃப் இன்புட் ஸ்ட்ரிங் -1 எடுத்துக்கிறோம். ஏன்னா நம்மளோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து லென்த் ஆஃப் இன்புட் ஸ்ட்ரிங்னு கொடுத்தா இப்போ நம்ம அவங்க 5 லெட்டர்ஸ் இது பண்ணுறாங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அதை விட அதோட இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வந்து 4 தான் கன்சிடர் பண்ணிக்கும். ஸோ நம்ம 4லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். வெரி குட். ஸோ 4லேருந்து -1 வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்ணோம். ஸோ 0th இண்டெக்ஸுங்கிறது வந்து 0th இண்டெக்ஸ்ல அதுலேருந்து -1 கொடுக்குறோம். அதுக்கப்புறம் அது வந்து அதுலேருந்து டிக்ரிமெண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால -1 கொடுக்குறோம். அந்த செகண்ட் -1 ஏன் கொடுக்குறோம் சொல்லுங்க? அந்த ஃபைனல் வேல்யூவை ஏன் -1 கொடுக்குறோம், ஏன் 0ன்னு கொடுக்கல? மேம் அது வந்து நம்ம டிக்ரிமெண்ட் பண்ணுறதுனால அந்த ஃபைனல் வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் சாரி இனிஷியல் வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் ஃபைனல் வேல்யூ அது இது பாஸ் ஆகாது மேம். ஸோ அதனால -1 கொடுக்கும். ஏன்னா 0 வரைக்கும் நம்ம போகணும். 0 கொடுத்தா அந்த இது கடைசி வரைக்கும் போகாது, அதனால -1. ஓகே, வெரி குட், வெரி குட். ஸோ இப்போ print input string Okay, cha. Yes, ma'am. All right. Anybody has any questions? Everybody understood? Yes, ma'am. Okay. So now I want to complicate it a little bit more. So இது who else is ready to do the next part? We have about 15 minutes. Maybe we can do something. Anybody else want to do maybe Vedabalan நீங்க நோட்ஸ் எடுக்கிறீங்களா? Okay, Alagadasamy, maybe you can take this code and okay ma'am. let's see. So நம்ம reverseல பண்றோம். Reverseல so same thing whatever we did before, which is okay. So I have a string. On the stringல from find the first A and find the last A. Okay, ma'am. Give me the index of the first A and index of the last A. Okay ma'am. You can take over. Add பண்ணுவா ma'am இதுல? You can start from scratch. You can share your screen and start from starting them. Okay ma'am. Okay ma'am. And try to use the what we just learned. Ma'am, நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்குவா மேம்? நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிருங்க. Alagadasamy, you go from scratch. Input string, get whatever string, get the first A, get the last A. Print the index of the first A and the last A for me. So what I'll do is I'll give another set of string-based examples. No homework. If you go back to our old homework, you should be able to redo it. But I'll give another set of homework. Okay, just string for loop string. I'll give some homework and you guys can get it done. Yeah, I think it's the first thing. Write a comment that says what you are going to do. Okay ma'am. Print the first index. We are printing the index of the first A and the last A. All we want is the index.
ஓகே, சோ வாட்ஸ் தி பிளான்? என்ன பண்ண போறீங்க? இப்போ வந்து நான் வந்து 2 இதுல செக் பண்றேன் மேம். ஒன்னு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ்க்காக ஒரு லூப் போடுறேன் மேம். சரி. அடுத்து வந்து லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ்க்காக இன்னொரு லூப் போடுறேன் மேம். ஸோ அப்போ சரி. வந்து எனக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸுக்கு ஒரு வேரியபிள் வாங்கிக்கிறேன் மேம். சரி. Very good. So yeah, ஒரு நிமிஷம் பாஸ் பண்ணுங்க. So now let's see, ராகவேந்தர். ராகவேந்தர், லைன் நம்பர் 7ல ஒரு பிரேக் போட்டிருக்காங்க. ஏன் போட்டிருக்காங்க? ஆமா, அது ஃபார் லூப் நம்ம 2 ஃபார் லூப் இனிஷியலைஸ் பண்ண போறோம் மேம். தனித்தனி ஃபார் லூப். ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ஏக்கும் லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ஏக்கும். சரி. ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ஏ கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு பிரேக் போட்டு அதுக்கப்புறம் செகண்ட் இண்டெக்ஸ் ஏ லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ஏ நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ஏக்கு நீங்க சொல்லுங்க. How would you type it? நீங்க சொல்லுங்க. அவங்க டைப் பண்ணி அழகர்சாமி வெயிட் let him ராகவேந்தர் நீங்க சொல்லுங்க. ஃபார் லூப் எப்படி எழுதுவீங்க? இந்த செகண்ட் ஃபார் லூப் எப்படி எழுதுவீங்க? இது ஃபார் இண்டெக்ஸ் இன் ரேஞ்ச். ஓகே. ரேஞ்ச். எங்க என்ன length of input string. ஓகே. நம்ம கமா -1 comma -1 comma -1. Now, okay, so one nimsham. There is something wrong in this code, in this line. So, Swarnashri, what's wrong in this line? Line number 8, there is one change need to be done. He's got it almost there, but one change. Enna pannom? Swarnashri, are you there? Okay. என்ன பண்ணும்? இந்த இதுல one mistake based on what we talked. நம்ம இது வரைக்கும் பண்ணதுல பார்த்தா ஒரு இது இருக்கு. ராகவேந்தர், if you know, tell me. If not, Swarnashri, tell me. என்ன ஒரு சேஞ்ச் ஆட் பண்ணணும்? என்ன சேஞ்ச் ஆட் பண்ணணும்? len input stringல -1. அங்க ஒரு -1 கொடுக்கலாம். ஏன் ராகவேந்தர் ஏன் கொடுக்கணும்? அந்த இன்புட் ஸ்ட்ரிங் வந்து லாஸ்ட் வந்து செக் பண்றோம். லாஸ்ட் வந்து செக் பண்றதா ரிவர்ஸ்ல போறோம். So the statement is correct. Yes ma'am. So starting from the end, you are going, all that is good. But the initial value cannot be input length of input string. It has to be length of input string -1. ஏன்? நம்ம length of input string நம்ம கொடுத்தா அது ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து செக் பண்ணனும். So length of input string -1 கொடுத்தா அது லாஸ்ட்ல இருந்து செக். Oh no. Length of input string என்ன ABCD ன்னு கொடுத்தோம்னா 4 is the length of input string. ஏன் 4 கொடுத்தா ஏன் அது ஃபர்ஸ்ட் வந்து செக் பண்ணோம்? 0 ன்னு கொடுத்தா தானே ஃபர்ஸ்ட் வந்து செக் பண்ணோம். நம்ம 4 தானே கொடுக்குறோம், லெங்த் தானே கொடுக்குறோம். அப்புறம் ஏன் அது ஃபர்ஸ்ட் வந்து செக் பண்ண போகுது? ஏன் இங்க -1 கொடுக்கணும் நம்ம? Length of input string -1 ன்னா let's say the input string is ABCD. அப்ப actual value என்னவா இருக்கும் அதுல? The length of input string -1 னா வேல்யூ என்ன?
மேம் லென்த் ஆஃப் இன்புட் இப்போ ஏபிசிடினா அது சி வரைக்கும் தான் மேம் பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ -1 கொடுத்தா அந்த டி வரைக்கும் அந்த லாஸ்ட் கேரக்டர் வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆகுறது. அது வந்து நீங்க சொல்ற செகண்ட் -1க்கு. நான் கேக்குறது ஃபர்ஸ்ட் ரேஞ்சில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து லெங்த் ஆஃப் இன்புட் ஸ்ட்ரிங் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் பாராமீட்டர். அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாராமீட்டர் we are calling it அந்த input first parameterக்கு value length of input string கொடுக்கிறோம் நம்ம, which is in this case 4 ன்னு கொடுக்கிறோம். But Swarnashri is saying don't give 4, give 4 minus 1, give 3 அப்படின்றாங்க. ஏன் சொல்றாங்க அப்படி? Swarnashri எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. இப்ப லென்த்தோட வேல்யூ வந்து 5 ன்னு இருக்குன்னா அந்த இண்டெக்ஸோட அந்த எண்டிங் வேல்யூ வந்து 4 ன்னு இருக்கு. 5 minus 1 அதனால. ஏன்னா fifth indexல there is no character. அதனால. So I think Raghavendra, you need to watch the video one more time. Yeah, class முடிஞ்ச பிறகு look at the video one more time, pay attention to each one. We discussed this before. Yes, ma'am. சரியா? இன்னொரு பாருங்க. Okay, fine. Go ahead. கண்டிப்பா பண்ணுங்க. நான் கண்டிப்பா நீங்களே சேஞ்ச் பண்ணுங்க. அழகா நீங்களே சேஞ்ச் பண்ணி கண்டிப்பா பண்ணுங்க. ஓகே மேம். So while he is typing, assuming that on the print statement is the last one, a couple of things missing in this code. என்ன மிஸ் ஆயிருக்கு? Anybody? Arvind? மேம் புரியல மேம், இன்னொரு தடவை क्वेश्चन ரிப்பீட் பண்ணுங்க. The code is missing a couple of things. என்ன பண்ணனும் இந்த கோட்ல? There are some few things are missing. என்ன பண்ணனும் தெரியுமா? ப்ராப்பர் கோடிங் இருந்தா okay, he doesn't have comments, but other than that, what's missing? எரர் மெசேஜ் பிரிண்ட் பண்ணலாம். சப்போஸ் ஏ இல்லனா என்ன பண்ணலாம்? கரெக்ட். Yes, that's one of the things you can do. Sure. Yes. So அப்படி பிரிண்ட் பண்றதுனா என்ன பண்ணணும்? ஏ இல்லன்னா என்ன பண்ணணும்? எரர் மெசேஜ்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணி, சரி, டிக்ளேர் பண்ணி நம்ம அதுல போடலாம். கரெக்ட். Yes, that's one way to do it. Even if I say okay, it's okay, error message print பண்ண வேண்டாம், we'll come to that next. Some basic things we have to do. Some basic things that who can tell me? Soumya, what do you need to do in this code? In the code, there's a couple of minor mistakes there. So what mistakes? Do you know what it is? ஒருவேளை ரெண்டு இண்டெக்ஸ்மே சேமா இருந்துச்சுன்னா, right, all that is okay, but it's okay. Let me say that there are two A's in that. Okay, what I'm looking for is, if you're going to be using a variable name inside a for loop and if and all that, you have to make sure வெளியில டிக்ளேர் பண்றதாமா. Exactly. You have to declare and initialize it to a for some value. அப்பதான் the error message எல்லாம் ஈஸியா போட முடியும் நம்ம. சரியா? So Sami, so what do you need to do startingly on the input string வாங்குனதும் what do you need to do? You are the first index last index அப்படின்றது முன்னாடியே டிக்ளேர் பண்ணிரணுமா? Yes, முன்னாடி டிக்ளேர் பண்ணி you initialize it to some value. Okay, right? That tells you that oh, okay, எதுமே ஏ இல்லன்னா it's easy for me to find. So
Okay, 0 is 0 a proper value as in so initialize பண்றதுன்னா you try to give normally you try to give some invalid value. The first index key, what is the invalid value? What can be the invalid value? You know what invalid means? -1. -1. Correct. In the case la -1. So what is the invalid na enna meaning? What is an invalid index? What is invalid? Invalid na enna meaning? In English, just English. Invalid. What does invalid mean? Useless. Yes. இல்லாத ஒரு இதை நம்ம கொடுக்கணும். வேலிட் இல்லை. இது வந்து அந்த வேல்யூ yes, வந்து ma'am. அப்ளிகபிள் கிடையாது. இப்போ இந்த கேஸ்ல நம்ம -1 சொல்றோம். -1 இண்டெக்ஸ் இருக்கா? இண்டெக்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃப்ரம் இல்ல 0 ma'am. to whatever. Right? 0 to whatever is my index. -1 is not a valid value. Right? So another example is if let's say if I have a list of fruit names. அதுல போய் நான் ரைஸ் அப்படி கொடுத்தேன்னா is that a valid value? Rice is not a valid value for list of fruits because rice is not a fruit. I mean, இதுல சொன்ன போலாம் கம்ப்யூட்டருக்கு தெரியாது அது, but that's what invalid means. You give a value that is not correct. அந்த scenario situationக்கு that is not a correct value. So that is what invalid value means, right? So நம்ம இந்த மாதிரி இப்போ when we are writing a program where we are trying to find the application or the purpose வந்து is to find some information. In the case index கண்டுபிடிக்க போகும்போது as a good rule of thumb you have to initialize it. என்னென்ன இப்போ what happens இப்போ இந்த for loopலயே அந்த if conditionே போலன்னு வச்சுக்கோங்க. Because let's say I give a input where I don't have a string with no a in it. அப்போ the first indexன்றதே போகாது இல்ல, right? Yes ma'am. அப்படின்றப்போ it's good to have a initialized thing. So what, let's do this. இப்போதைக்கு அந்த line number 3 comment பண்ணிருங்க. Let's run it and see what happens. சரியா? Comment பண்ணிட்டு let's run the thing. I mean your code is correct. You are going from A to B and then reverse எல்லாம் பண்றீங்க. That's good. Let's run it and give a value. Let's run it. Nope. Really? Okay. என்னாச்சு? அந்த கோடிங் அந்த கோடு you gave a really long it's an invalid file name. Okay. Sorry ma'am. Seems like they changed the file name to I'm okay now. They accept everything, but it's okay for now. Okay, run it. So let's give what index of the first A and last. Okay, where is the index? No. Okay. Hold on. Yes. Okay, I like it. Okay, correct. Podunga. Then over the index of the first A is 0 and last A வந்து fourth indexல இருக்கும். 0 1 2 3 4. Okay, good. All right. Okay, now try to give ALAG மட்டும் கொடுங்க or lagar மட்டும் கொடுங்க. ALAG ma'am. Okay. கொடுங்க. அதுலயும் இதா இருக்கா? Okay, all right, sure, go ahead. கொடுங்க. என்ன வருது? Last occur in index of 144. Yeah. 144. You don't even have 144. So now this is a good time to go check. நீங்களே monthly check பண்ணி பாருங்க. See if you can do that. Last எப்படி ஆகுதுன்னு. என்ன கேஸ் என்னது? ALA what? Can you change the file name to a proper file name? Okay ma'am. Davis போட்டு oh no, that's too long. It's okay. Just find A or something. Space okay.
Try not to give space because Windows is still not that good. Okay. Okay, ma'am. And is there a apostrophe or something? Okay. Input the string ALAG. என்ன போட்டீங்க last time? ALAG, ma'am. Okay. Okay. Enter. 02. Yeah. Upper last time A144 வந்தது. I think it got confused on something else. Now try to give BCD. Okay, ma'am. Okay. So if we see this first index is not defined, or that? Yes, ma'am. Okay. So this is where we were saying you have to define it because on the index Okay, ma'am. Okay. if குள்ளேயே போல so போகாதது and we are trying to print. So that is the reason you try to initialize it. So புரியுதா எல்லாருக்கும் Okay, why ma'am. you need Okay, to, ma'am. it's a good idea. Some of the test cases it's going to work. முன்னாடி ABCD கொடுத்தீங்க it worked. Right? But not Okay, all ma'am. the case is going to work, and so that's why you need to define it to -1. Okay, கொடுத்தாச்சா? So ரெண்டுக்கும் கொடுத்தாச்சு. Now try to run the same thing. Okay, we are past time. So these are some good practices. So whoever is taking notes, make sure to write it and then pay attention when you do the homework after. So என்னாச்சு? Okay, so Okay, ma'am. அது அந்த அப்படி ஒண்ணு இல்லவே இல்லாதனால நமக்கு -1 அப்படின்னு print ஆயிருக்கு. வந்திருக்கு. So now you can do it in a proper error message பார்த்து அவங்க சொன்னாங்கல்ல ராகவேந்தர் சொன்ன மாதிரி now you can use this information to print the proper error message. So எப்படி error message எப்படி கொடுப்பீங்க? So I want you to say A இல்லைன்னா இப்போ first and last A same இருக்க போறது another condition. If you don't have any A, I want you to print no A found. How do you do that? Everybody has time. Can I go for another 10 minutes or should we stop? We have time. Okay, we all have time? All right. So I want to go with the error message, no A found. Okay, okay, how do you do that? No, ma'am. இங்கே கொடுத்து Okay, very good. Okay, very good. Try the same condition. BCD. A is found. Okay, you also have to run it for the positive case. So write for ABCD too. Test for ABCD too. So you have to make sure to do that. Anytime you make change in your code, you have to run it for both positive and negative cases because what if you made something else wrong? Okay, go ahead. போடுங்க. Okay, so the code works. The code works. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, who can tell me how can you improve this code a little bit more logically? How can you improve this code now that we introduced the if statement to check A இருக்கா இல்லையான்ற செக் பண்ணும்போது what other improvement can you make? The code works, no question, the code works, but just I want you guys to start thinking a little bit more. Who can tell me how to make this code a little bit more efficient? மேம் 1A மட்டும் தான் இருக்கா இல்ல ரெண்டுமே இருக்கான்னு செக் பண்ணலாம். 1A மட்டும் தான் இருக்கா இல்ல ரெண்டுமே இருக்கா? ரைட். சோ இந்த கேஸ்ல வந்து ஒரே ஒரு A தான் இருந்தது. ரைட்? சோ அவங்க இந்த கோட் இஸ் செக்கிங் ஃபார் இஃப் தேர் இஸ் a ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் a வந்து -1 தான் செக் பண்ணுது. ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் a -1 இருந்ததுன்னா
Do I even have to check for the second one? Second for loop தேவையா எனக்கு? First index, let's say my first, I finished the first for loop. My first index is -1. Is there a reason for me to run my second for loop? No, ma'am. No need. Yes, ma'am. No, ma'am. So how do I change the code? The code, இதே கூட நான் எப்படி மாத்தலாம்? இங்க if condition போட்டு if first index not equal to -1 ஆச்சுன்னா இந்த லூப் குள்ள போகும் மேம். Yes, go ahead. Let's do that. So I think you can do a block select and do a tab. You can do that. Sorry, ma'am. If over line tab and key move பண்றதுக்கு, can you block select and then do a tab? Now the block select பண்ணி பண்ணலாம் மேம். அதான் கேக்குறேன் நான். Can you do that? No, ma'am. அது இது வரைக்கும் பண்ணதில்லை மேம். பண்ணல. பண்ணி பாருங்க. அடுத்து பண்ணும்போது அடுத்து when there is a need for that, okay, do it. அடுத்து என்ன பண்ணோம்? So how do you change this code? So second for loop இதுக்குள்ள போட்டாச்சு. அப்புறம் Yes, ma'am. okay, last is that all the code is done or is there anything more? இல்லைன்னா இங்க ஒரு else கொடுக்கணும் மேம். அந்த else என்ன போடுவீங்க? அந்த elseல வந்து error message கொடுக்கலாம். Fine, but you can leave it like this as well because it's still checking for the condition. So that's one thing. Okay, this is not a major performance improvement. So when we say performance improvement, okay, this is for little advanced, but I just want you to just remember all this. The reason in this, it's a really simple code. There's not much of performance that's going to be wasted. It's okay. You can write code. But when you're developing huge applications, any performance improvement you can make, it's going to make a difference. எவ்வளவு faster உங்க code run ஆகுது அப்படின்றதுக்கு it's useful. Yeah. Okay, so that's where you have to make sure that you are not unnecessarily doing things. So that's when you can do some more improvements. One other improvement you can do in this code, because நீங்க வந்து you are looking for 2a இது பண்றோம். So you can see that let's say you have -1 போட்டீங்க நீங்க. Let's say there are 100 characters, right? 100 charactersல you are looking for not 100,000 characters. அதுல you're going to go look for a. So நீங்க ஸ்டார்டிங்ல இருந்து போயிட்டே இருக்கீங்க. 100,000 for loopல 100,000 போறதுக்கு it's going to take some time, right? Yes, ma'am. இல்ல. So okay, you have to do that 100,000 times வந்து நீங்க வந்து செக் பண்ணி தான் ஆகணும் to find if there is an a or not. அப்படி இல்லன்றப்போ ரிவர்ஸ் ஏ பண்றதுக்கு இன்னொரு 100,000 நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க. இட்ஸ் a waste of time. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So முதல்ல நம்ம இல்லையே அப்படி ரிவர்ஸ் என்ன பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டு you can easily cut it down. புரியுதா? That is where the efficiency. So அப்ப வந்து இது இப்ப இந்த லூப்பே தேவையில்லை மேம். ஆமா, அப்ப லூப்பே ரன் பண்ண வேண்டாம். அதனால தான் if condition போட்டு don't even bother. ரிவர்ஸ்ல வந்து தேவையில்லை because there is no a. We already know there is no a. That is why we are trying. This is what efficiency means. That's how we're trying to improve your code. Yeah, these are all the little things you will learn as you go. நிறைய பண்ண you think, oh, okay, what do I need to do? What are the conditions I need to check? Right? Things like that. So okay, so with that we can end. I will send out some string இது already homework ரெண்டு பேர் complete பண்ணிருக்கீங்க. The password is, which is good. Both of you did a good job. And மித்தவங்க எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அந்த பாஸ்வேர்டு 2 பாஸ்வேர்டு கொடுத்து ஒரு இது போட்டிருக்கேன் நான். If it is complicated, I'm going to give another 3 or 4 simpler string இது for loop and string வந்து நான் போடுறேன் நான். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ட்ரை பண்ணி, but you all have to finish it by Friday. I don't want to hear anybody, going through the same thing one more time. So, yeah. Any questions? Okay, ma'am. Any questions? Anybody need additional help
Okay, here is the announcement. I do have someone that is, I have a mentor Thursday. She's willing to spend one-on-one and teach you the basics. Anybody interested? Anybody want to learn one-on-one? Just the basics, whatever we just covered today, yesterday, cover pannada. If you need more help, tell me now. Or tell me, or text me, or Discardல போடுங்க சரியா? Discardல போடுங்க that you need help. Thursday she is willing to help.